God bless every one of you, my dear brothers and sisters. Give him the praise for what he has done for us. Shall we pray? Precious Jesus, we thank you so much tonight for what you have done for us. We give you praise, glory, hallelujah, be to your wonderful name for sparing our lives, Lord. We thank you for the great deliverance you have given to us. Once we were in prison, under a lockdown, but the grace is so marvelous. Your love is so wonderful. We have never anticipated that this thing will be lifted soon. But Jesus, you had mercy on us. And you listened to a humble cry. And you removed this burden from us. We appreciate what you have done for us, Lord. And we say, thank you, Jesus. You have started a good work. And there's one thing we know, that you who have started this good work will surely bring it to an expected end. We are praying, Lord Jesus, anything that will cause us to go back to prison again, in Jesus' name we come against it. Help every one of us tonight, Lord Jesus. Our brothers and sisters who are listening tonight, those who they don't have the time to listen, wherever they are, we pray that you be with them. As many of the people that are sick, I pray that you touch them tonight and heal all of them, Lord. Solve the problems of your people, Lord. Roll away their burdens, Lord, and help them. Be with us tonight, Lord. Let myself and my brother be in the same spirit of Jesus Christ to preach to your people, Lord. Cause your people to have a good understanding, to understand your word. Bless us as we speak. For in Jesus Christ's mighty name, I ask it. Amen. Amen. God bless you, dear brothers and sisters. We thank God for giving us another chance to share the word of God with you. I trust you are all well, dear saints. Amen. I want us to sing hymn 226 quickly. I don't think we waste my time tonight. Hymn 226. To God be the glory. Now let's sing. If you have your hymn book, 226. To God be the glory, great things he has done. So loved he the world that he gave us his Son, who yielded his life and atonement for sin, and open the life gates that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father, to Jesus the Son, and give him the glory. Great things he has done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood to every believer, the promise of God. Oh, the vilest offender who truly believes that moment from Jesus a pardon receive. Oh, praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to
the Father through Jesus the Son, and give him the glory. Great things he has done. Great things he has taught us. Great things he has done. And greater rejoicing through Jesus the Son, but purer and higher and greater would be our wonder, our transport, when Jesus we see. Oh, praise the Lord! Yeah, praise the Lord! Let the earth hear his voice. Praise the Lord! Praise the Lord! Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory. Great things he has done. Oh, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, and give him the glory for great things he has done. Indeed, the Lord has done great things for us. Indeed, he has done a great thing. Hallelujah. Amen. The fact that we are at liberty today, the fact that we are not under prison, the fact that we are not under lockdown. Oh, you know, the psalmist said, I didn't know that you favor me this way. Oh, I did not know that you favor me this way. Yes, Lord. I did not know that you favor me this way. That you favor me this way. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. He has started it. And he will finish it. Amen. Oh, hallelujah. Amen. As we were speaking last Sunday, I told you God will have mercy on us. Because you have learned our lessons. He will bring this lockdown to an end. The other time when I was preaching, I said the same thing. Hallelujah. Amen. That God will have mercy on us. And of course, indeed, our God has had mercy on us. We thank him tonight. We bless him tonight. Hallelujah. Amen. Amen. You know, I just want to share this word with you tonight. Quickly turn with me to Hebrews chapter 12. I am reading verse 2. That's Hebrews chapter 12 verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Amen. Amen. Hebrew for humanity do mienu intichem ebien. Insha jidie mu kanifo ni ni wiefo Yesu a ohwe enije a eda nanim so ne boase hunu amane na wambu aniwo na wakotena Yankopon ahengua ni mfa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Indeed, we are looking unto Jesus. Ayampa yesha Yesu. Hallelujah. Amen.
every Christian must look unto Jesus. ɛwɔ sɛ okristoni biara ɔhwɛ yesu. Oh, hallelujah. Amen. And of course, we are looking unto Jesus. na ɛyɛ mpa nso yɛhwɛ yesu. For we know that He's the only one who can help us. wɔsan dɛ yɛnim sɛ ɔno nkutɔ ɛna obetumi aboa Oh, yɛn. hallelujah. Amen. Brothers and sisters, me nua bɛrima. I believe none of us has forgotten the situation that we find ourselves in some few days ago. megye di sɛ obiara ne wie ɛmfiri ɔhaw ne amane a kyerɛ sɛ wiase nnara akɔ mu nda kakra bi ni. We were more or less prisoners. na kyerɛ sɛ menu mmienu yɛakɔyɛ te sɛ nkurɔfoɔ a yɛda dua mu. We were placed under house arrest. na wɔde yɛn ɛhyehyɛ na dɛm anaasɛ yɛafiafia na yɛntumi ankɔ baabiara. We were not at liberty to do what we wanted to do. na yɛnni fahodi ɛma yɛn ho a yɛpɛ sɛ yɛbɛyɛ biribi a yɛtumi ɛyɛ. Some of us, brothers and sisters, were not able to eat the food that we desired to eat. yɛn mu bebree nan nso ɛwɔ hɔ a aduane a na yɛn ankasa yɛpɛ sɛ yɛdi no yɛntumi ɛnya ɛndi. We were not able to go to places we were supposed to go. saa nso na mbea bebree nso a na nka ɛda yɛakoma so sɛ yɛpɛ sɛ yɛkɔ no yɛntumi ankorɔ. Brothers and sisters, it was not a pleasant situation. me nua bɛrima na ɛnyɛ kyerɛ sɛ tibea bi a ɛyɛ ahodwoɔ tibea. I personally do not want to be in any kind of prison. na me ankasa deɛ na mempɛ sɛ mede me ho ɛbɛto dadua biara mu. Hallelujah. Amen. That is why no matter how the cases of COVID-19 is increasing in the country, my prayer to God is, Lord, as many of us who want to learn have learned our lessons. For our sake, let the pandemic, hallelujah, let the pandemic be over so that we will not be placed under house arrest again. Amen. Na me deɛ na me mpa ya me bɔ ne sɛ saa ɔhaw ne amane a abɛda Ghana na sɛ wiase nnara so a yɛfrɛ sɛ COVID-19 ya ɔde ɔhaw ne amane ɛbɛto yɛn so no na kyerɛ sɛ aka yɛn nnara ahyɛ dua mu a anasɛ aka yɛn nnara ahyehyɛ adada mu a na me deɛ me mpa bɔ ne sɛ saa ɔhaw ne amane nka ɛbɛfiri yɛn nnara yɛn so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnsane ɛnda dua mu abiom. And as I'm speaking, it is still my prayer na sɛ na me kasa sisi a nso ɛda ho ayɛ me mpa bɔ. that, Lord, your people have learned their lessons. sɛ awurade nkurɔfoɔ ɛnya adesua bi ɛwɔ saa ɔhaw yi mu. For that reason, let this pandemic be over in this country. nti awurade na ɛsɛ sɛ ma saa pandemic anasɛ atorɛnkyɛm a abɛto ewiase ɛmfiri wiase. So that we will not be placed under house arrest with those who do not want to learn. na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔmfa yɛn ɛnto kyɛ sɛ yɛn afiafia mu na yɛnka wɔn a wɔmpɛ sɛ wɔbɛsua adeɛ no ɛho. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yɛn pɛ sɛ yɛne ɔmo deɛ esi yɛn nyinaa no ɔmo ayɛ ɔmo adi nso ɔmo nhyia hwee no yɛn pɛ sɛ yɛne ɔmo nyinaa bɛ akɔda afiase. Amen. Ebisɛ yɛn deɛ yɛsua deɛ yɛn deɛ bɔtɛ nti na nkupɔ ma saa deɛ baayɛ no yɛho Amen. yɛn nyɔ sua ho no yɛho sɛ deɛ wɔsi yɛdi nyakupɔ di kan yɛho sɛ deɛ wɔsi yɛyɛ ho firi wiase mu yɛho sɛ deɛ wɔsi yɛho sɛ ewiase ɛnyɛ bea a ɛyɛ nigye bea ɛwɛde yɛsua ne sɛnti deɛ yɛsrɛ sɛ ma saa yɛre mfiri ɔman mu sɛ bɛyɛ a ɔmo deɛ ɔmo nhyia hwee no ɛbɛ sɛ ɔmo si nsa nkɔhyɛ dan mu a yɛne wɔn nyinaa bɛ akɔhyɛ fiase. Amen. Oh, hallelujah. For our sakes, And let the pandemic vacate from this nation. awurade ɛnam yɛn nti ma saa atorɛnkyɛm bi a abɛto ewiase ɛmfiri wiase. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Now, no matter the situation, brothers and sisters, ɛmfa wo ne sɛdeɛ tebea no te o nuaba no nuabɛrima. God's people must imagine, think, and confess positively. ɛmfa wo ne nea ɛbɛsi ɛwɔ sɛ onyankopɔn nkurɔfoɔ wɔdwene na wɔkasakasa pa a ɛyɛ. We must not join people who do not know their God to confess negative confession. ɛni sɛ yɛka nkurɔfoɔ a wɔn deɛ wɔnnim wɔn nyankopɔn ho na yɛkasakasa ɛnsɛm fata. Hallelujah. Amen. Brothers and sisters, I told you once me nuaba me nuabɛrima meka kyerɛ sɛ that God brought this pandemic so to shake the world. onyankopɔn ɛde saa pandemic yi anasɛ atorɛnkyɛm yi ɛba ewiase sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔde bɛwoso ewiase. For the gainsayers to know that He does exist. sɛ ewiasefoɔ nyinara ebihu sɛ ampa onyankopɔn ɛte ase. And also to serve as a wake-up call to the sleeping bride, which of course I am number one. Amen. Na wɔn nso ɛbɛma kyerɛ sɛ ahotuafo a wɔadeda no wɔn nyinara ɛbɛsɔre afiri wɔn dam a me ne obi a odi Oh, kan. hallelujah. Amen. We were all sleeping.
na yɛn na yɛda we all relax. na yɛn na yɛdwe yɛn home Like our brethren in Egypt. sɛdeɛ yɛn nkurɔfoɔ no a wɔwɔ Misraim no They had everything, they owned mansions, they had businesses, and for that reason, they relaxed. They thought Egypt was their last destination. amen na kyerɛ sɛ saa Israelfoɔ yi a na wɔwɔ Misraim asase so no kyerɛ sɛ wɔn sisi adan kɛseɛ wɔn yɛ wɔn afuo wɔn yɛ agyapade biara nti na wɔn nim sɛ baabi wɔn wɔ no deɛ wɔn ho agye And wɔn that is the situation all of us gospel found ourselves in. na saa ɔhaw yi nso na menu mmienu yɛkɔ mu Because we had everything. osane na yɛwɔ biribiara Hallelujah. We lost the vision of heaven. na mbɔ yɛhwere kyerɛ sɛ ɔsoro adi yɛ mu And God brought this situation na Onyankopɔn de saa ɔhaw yɛ so bae to shake us. sɛdeɛ ɔde bɛwoso yɛn Hallelujah. So to wake us up. sɛdeɛ ɔde bɛwoso yɛn ne asɔre For all of us to know. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa yɛbɛhu sɛ Hallelujah. Amen. That we don't have to set our affections on things on this earth. ɛni sɛ menu mmienu yɛde yɛn ho ɛto ewiase nneɛma so Because we have nothing, or there's nothing good in this world. osane asase so a menu mmienu yɛwɔ yi ade pa biara ɛni ha Hallelujah. Amen. That's what I'm saying. Saints, we have learned our lessons. nti na meka sɛ ɔtumfoɔ yɛn deɛ yɛsua de papaapa Oh, hallelujah. Amen. It was not a pleasant situation at all. na ɛyɛ tebea ɛyɛ tebea yɛ anigye Even though, by God's grace, some of us have enough food to eat. na Onyankopɔn no domara yɛn mu bebree nara ɛwɔ hɔ deɛ a na yɛn deɛ yɛwɔ aduane a yɛbɛdie We had water, we had, minerals that we stock to face the, the lockdown. na kyerɛ sɛ yɛn mu bebree yɛtɔ nsuo egu ebi mu ɛtɔ mo ebi mu ɛtɔ gari ebi mu ɛtɔ bankye borɔdeɛ ɛne saa nneɛma nyinara egu fie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a saa ɔhaw yi a na sɛ ɔkɔm a yɛbɛkɔm yi yɛbɛdi saa Brother, aduane sister, I am so thankful to God. da Onyankopɔn ase Hallelujah. Amen. I will not join people who do not know their God crying. Far, I will never join them. Amen. Because I know what the Lord has done for his people. amen na me nkasa nkurɔfoɔ mu na me ne wɔn nsu ntwa adwo mbom wɔsɛ na me deɛ menim nea Onyankopɔn ayɛ ama ne nkurɔfoɔ Even though we have enough minerals, I could not even eat nor drink. na wohwɛ a kyerɛ sɛ yɛn mu bebree ne yɛwɔ aduane bebree ɛwɔ yɛn fie yɛntumi mpo ɛnni ne nyinara Hallelujah. Amen. My mind was always wondering, thinking about God's people. nanso na madwene nyinara ɛwɔ Onyankopɔn nkurɔfoɔ ɛso Have they eaten? ana Onyankopɔn nkurɔfoɔ mu adidi anaa What about if some of them are sick? na sɛ kɔba sɛ Onyankopɔn nkurɔfoɔ ebi mu ɛyareyare a Hallelujah. What are they going to do? What are they going through? ɛdeɛ na ɔmo ɛbɛyɛ ɛdeɛ nkoraa ɛna ɔmo bɛyɛ Hallelujah. Amen. And especially my main concern was about brethren that did not have their contacts. na nea kyerɛ sɛ ɛda makoma so paa ne sɛ anuanom mbɛrima ne mbaeɛ a na mennim wɔn telephone numbers Hallelujah. Amen. I didn't even have their contact to call them to know how they were doing. na kyerɛ sɛ mennim wɔn nɔma a mɛfrɛ nkora bi sɛ sɛ onuabaa na sɛ onuabɛrima ɛte sɛn Brother, I want all of us to know what God has done for us. onuabaa na onuabɛrima mepɛ sɛ yi nara yɛhu deɛ Onyankopɔn ayɛ ama So yɛn that we will not join the gainsayers to speak evil. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnka ewiasefoɔ ho na yɛnka nsɛmbɔne Hallelujah. Amen. Brother, I was helpless. na me deɛ na mennim boa biara It was a real nightmare. na ɛyɛ adesɛn na ato me Hallelujah. Till I turned and looked on Jesus. ɛnkosi sɛ medane m'ani na mehwɛ Yesu And I prayed and said, Lord, na mebɔ mpa ne meka sɛ Awurade if you are willing, sɛ wopa Lord, if you are willing, a Awurade sɛ wopa a sɛ hallelujah, wopa remove this cup from us. a Awurade ayi saa kuwe afi yɛn nkyɛn And there's one thing I believe, brothers and sisters. na ade baako wa me deɛ megye di onuaba As nuaba many of you were concerned about God's people, kyɛ sɛ nkurɔfoɔ a na mo deɛ modwene Onyankopɔn nkurɔfoɔ ho no find yourself in the same dilemma. na mo nso mo ho ɛwɔ saa tebea ara so no I believe many of you prayed and asked God to release us from prison, which of course the Lord did. na megye di sɛ yɛn mu bebree nanso yɛbɔ mpa ɛka sɛ Awurade yɛn fi saa efie yi ase na yɛgye di papaapa nso sɛ Onyankopɔn nso ɛyɛɛyɛ The Lord taught us a lesson. Onyankopɔn akyerɛ yɛn Hallelujah. By causing Pharaoh to push us under house arrest. amen Onyankopɔn akyerɛ yɛn adesuadeɛ bi sɛ ɔhyɛ Pharaoh sɛ ɔmpia yɛn ne yɛnkɔda efiase So that all of us will know how dangerous the matter is. sɛdeɛ ɛbɛyɛ menum bienu yɛbɛhu sɛdeɛ ɔhaw no ano ɔden ɛfa And when we cry to the Lord, na sɛ yɛsu frɛ Awurade a the Lord heard our cry. Onyankopɔn atie yɛn And he released us from prison. na ɔyi yɛn nso afi afiase hɔ Brethren, Amos chapter 3 verse 6 says, na Amos nwoma no ti ebaasa nkyekyɛmu nsia no ɛse whatever goes on in the evil that goes on in the town, God is aware. ɛnde bɔne biara kyɛ sɛ ɛbɛkɔ so ɛwɔ ewiase biara no mu no Onyankopɔn anim Hallelujah. Amen. And brothers and sisters, if you go through the Bible, na onuaba nuabɛma sɛ woto bo ase
All the evil things that happens to God's people, God was aware of it. Amen. Sometimes to punish his people because they were stiff-necked. But sometimes to show forth his glory. So brothers and sisters, whatever you are going through tonight, God is aware. Whether sickness, whether poverty, even if you have spent all your capital under this lockdown period, our God is much aware. And I tell brothers and sisters, he will provide a way of escape. Our Lord will provide all your needs according to his riches in heaven. Brothers and sisters, he will heal all your diseases. For by his stripes you are healed. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. If it's been the will of the Lord, very soon the ban on churches will be lifted. Amen. Hallelujah. Amen. He has started a good work. And praise he will finish it. The Lord who began this beautiful work, he will accomplish it. Oh, Jesus Christ, who began this beautiful work, he will accomplish it. Hallelujah. He's the Alpha and Omega. Oh, the beginning and the end. Hallelujah. He will accomplish it. Oh, he will accomplish it. Amen. Amen. And saints, I would say for I don't understand why some of us are making unkind comments about the lifting of the lockdown. now maybe I just say I have one was said say you be now wa just lift down on mampeni ayen crop be there. Is it because we have everything at our disposal? And I say you be biara we enchanti ana. Saints, let me tell you something. I would say for make a be tramu. It is the grace of God that so many of our brethren through the 21 days of lockdown. Eya we yankopon adomara kwa enti na nuanem na bebrele ho a just sa enda aduonu ba ko a o mampeni se mayanko be biara wotumi etena ase. Hallelujah. Amen. Do you hear me right? Amen. Hallelujah. Amen. It is the grace of God. Eya yankopon adom. The grace of God O yankopon adom. that so many of our brethren Enu nti na yemu bebrele na ho a through this 21 days lockdown, mo bebrele ho awurade na adom nti na sa enda aduonu ba ko. some of them wouldn't have survived another week or two lockdown. Na wo sha bebrele na so e ho a senka o mampeni ade da pen ba ko na se mienu e ka ho a enka nya de a wo betumi atena ase. That was why the omniscient God, When tina wo yankopon wo yakase no a wo bebia no. who knows everything, and of course cares for his children, Na wo yankopon se o hwe ne krofo no. surprisingly changed the heart of Pharaoh. Oh, amen. Just anchebia e na o sesa Pharaoh akoma. It was a surprise. Na ade bia eye wonwa. Hallelujah. Amen. Surprising changed the heart of Pharaoh. Amen. Eye wonwa no yankopon e sesa Pharaoh akoma. And the lockdown was lifted. Come on. Ban san na lockdown no o mampeli se oh sisi ade mutumi ekom ndwuma so. Hallelujah. Amen. Let's say it happened because of you and me. Come on. Amen. Sadia we esi enam wo enemy nti. Our God knows his own. O yankopon enim ne krofo. You know, some of people will not be able to survive another week or two. Amen. Na o yankopon nim say so mampeni ade mbrene bi eka ho a te so yankopon ne krofo no ntumi entina. And for the sake of his people, Na enam o yankopon ne krofo nti. whether Pharaoh like it or not, Say Pharaoh go and I say whether Ghanaians like it or not,
Whether nurses like it or not. Amen. Whether doctors like it or not. Amen. Hallelujah. Amen. Whether MPs like it or not. Amen. Hallelujah. Our God changed the heart of Pharaoh Amen. Onyankopɔn ɛsesa Pharaoh akoma. and told him, Ɔka kyerɛ ne sɛ, let my people go. Amen. asɔfoɔ ɛnkɔ. Oh, hallelujah. Amen. And God Na Onyankopɔn caused him ma ɔno to lift sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛpagya kyerɛ sɛ saa lockdown wei the lockdown. Hallelujah. Amen. Brothers, I'm surprised ɛyɛ me nwanwa that as the Lord has shown us such great deliverance, sɛ Onyankopɔn ama yɛn nsa ɔgyeɛ kɛseɛ yi. some selfish citizens of this nation Nkurɔfoɔ bi wɔ a ɔmoyɛ pɛsɛmenkumi a ɔmowɔ ɔman yi mu who a have so much money to live on, kyerɛ sɛ wɔn deɛ wɔwɔ sika bebree a wɔbɛtumi de atotɔ biribi a wɔpɛ. they have money to live on 12 years, 10 years without working. Amen. One day wɔwɔ sika anaasɛ ahodeɛ akyɛ sɛ ba sɛ afe koraa na kyɛ sɛ ɔmampanin sɛ ma yɛnkɔ adwuma a wɔbɛtumi de ahyɛ wɔn ho wɔ fie. I said they are selfish Wɔn mo yɛ kyɛ sɛ pɛsɛmenkunyafoɔ. because they do not care about their fellow citizens Osiane wɔn deɛ wɔn gye ne obi biara ho. who do not even have 500 Ghana cedis as their capitals, A wɔn deɛ kyɛ sɛ wohwɛ a wɔn de 500 Ghana cedis sɛ wɔn sika tene mpo a ɛda hɔ. who cannot survive one more week lockdown. Kyɛ sɛ wɔn deɛ sɛ ɔmampanin adeda pɛn baako bɛka ho a anka wɔntumi ntena ase korakora. They are shouting lockdown, lockdown, lockdown. Na ɔmo ka sɛ o ɔmampanin ma yɛntena ase yɛntena ase yɛntena ase. Hallelujah. Amen. But if God is moving, Nanso sɛ Onyankopɔn ɛtua Hallelujah. Amen. if God is working, Sɛ Onyankopɔn ɛyɛ adwuma a, if God is doing his thing, sɛ Onyankopɔn ɛyɛ n'adeɛ a, nobody can stop him. obiara ntumi nsi ne kwan. Hallelujah. Amen. Amen. Brothers and sisters, Me nua ba no me nua bɛrima. I want you to understand and to acknowledge what the Lord has done for us Mepɛ sɛ woyɛ nteaseɛ na woka deɛ Onyankopɔn ayɛ ama yɛn. so that we give him the praise. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛhyɛ no anuonyam. Oh, hallelujah. Amen. Now, what surprising news was some of our brethren Na nea ɛyɛ me nwanwa koraa ne sɛ yɛn nuanom mbɛma no anasɛ mba no bi wɔ hɔ a, who do not know what Jesus said in Matthew chapter 26, verse 11. a wɔn deɛ wɔnnim nea Yesu Kristo ɛkae no wɔ Matthew ma no ti aduonu nsia nkyekyɛmu du baako no. That we will always have the poor with us. Sɛ yɛn deɛ da biara yɛbɛnya ahiafoɔ wɔ yɛn ntam. Hallelujah. Amen. I am emphasizing. Na me si so Again. me I said some of our brethren na yɛn nuanom bi wɔ hɔ a who do not know what Jesus said in Matthew chapter 26, verse 11. a wɔn deɛ wɔnnim nea Yesu Kristo ɛka no Matthew ma no ti aduonu nsia nkyekyɛmu du baako no. That we will always have the poor with us. Sɛ da biara yɛbɛnya ahiafoɔ wɔ yɛn ntam. And that not all our people are as rich as them. Na yɛn mu bebree nara wɔ hɔ a wɔnyɛ adefoɔ sɛdeɛ wɔn ɔmo yɛ adefoɔ no. Or not all our people are working at places that whether they go to work or not, they will be paid. Saa nso na yɛn nuanom na ebi wɔ hɔ a ɛkyɛ sɛ wɔn deɛ wɔnyɛ adwuma wɔ beebi a sɛ wɔkɔ adwuma wɔ anaasɛ wɔnkɔ adwuma wɔn deɛ wɔbɛtua wɔn ka no. They don't have this understanding. Ɛwɔ sɛ wɔn nya saa nteaseɛ For wɔ. that reason, they have also joined the world to make unkind comments about the lifting of the lockdown. Ɛnam saa nti ɔmo aka ewiasefoɔ ho ɛka sɛ adan kora no mampanin aka kyerɛ yɛn sɛ yɛmfifi ne fie anaasɛ n'adam no yɛnkɔ adwuma. Brothers, I will not have a problem if it is been the will of God that we should know that the nation should be locked down again. Na me deɛ te sɛ nyɛ me nwanwa sɛ ebia yɛ Onyankopɔn no nkasa ne pɛ sɛ ɔmampanin ɔnsan ɛnka yɛn nhyɛ fie anaasɛ adan mu abio mu a. I know you are not happy about this statement. Please forgive me. Na me gye di sɛ ebia saa asɛm yi a mekan w'ani ɛngye nanso fa kyɛ me. Hallelujah. Amen. I trust it will not happen again. Na me deɛ me gye di paa sɛ ɛnsan ɛnsi biom. But who are we if it is the will of God? Na hwan koraa ne yɛn sɛ yɛ Onyankopɔn ne paa. Hallelujah. Amen. So I want those who are shouting, the brethren, God's people, who are supposed to know better, to understand that not all our people are rich. Some of our brethren don't have much. They are struggling. And of course, they are taking care of their children. They go and come and feed them, pay their school fees. And no, but they don't have much. And for that reason, these 2 weeks has consumed all they are living on. And they cannot survive another 1 week lockdown. For that matter, the Lord has granted us a great deliverance. Our people don't know, they are joining the world to shout and lockdown and lockdown and lockdown. Ɛnti me deɛ nyame ka ne sɛ
anuanom a ɔmo yɛ adefo a ɔmo wɔ bibi adi no asɛm a ɔmo ka ne da bia ne sɛ ade no mampanin ma yɛfii na da mu yɛfifi yɛn fie sɛ yɛnsan ɛnkɔ adwuma so ne yɛnkɔ yɛ adwuma ɛwɔ mbra yare kyɛ sɛ ano ɛnkɔ fam a ano kwa ɛna ɛkɔ so onuaba no nuabɛma ne mepɛ sɛ meka kyɛw no sɛ wode awowɔ bio a wodi ɛwɔ fie watoto nduane bebree wowɔ sika wɔ bank ne adeɛ bebree ɛwɔ fie ɛnti wode wobia wɔ no a ɛno a na mefi sɛ wobɛtumi aka na so kae sɛ anuanom ne bi wɔ hɔ a ɔmo ɛnte sɛ wo obi wɔ hɔ a n'adwuma no sɛ da koro wankɔ na wankɔyɛ adwuma na wamfa mbɛfie amɛhwɛ ne yere ne mba ne yere ne mba ebua ada n'adwuma ɔyɛ no ɛyɛ adwuma da biara wɔ sɛ ɔkɔ na wabɛfie ansa na ɔbɛyɛ bibi na efiefoɔ ɔmo adi nti wo a wogyina hɔ ɛka sɛ o wɔnsa ma yɛnkɔhyɛ fie bio wɔnsa ma yɛnkɔhyɛ fie bio na mɛka sɛ wɔbɛkɔyɛ obi a woyɛ pɛsɛmenkumia wɔsan na sɛdeɛ woteɛ no ɛnyɛ saa ɛna obiara nso ɔteɛ. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Instead of us giving praise to God for releasing our brethren who do not have ID cards to go places like us. Na ɛwɔ sɛ kɛnyɛ anigye na yɛka sɛ Awurade yɛda wo ase sɛ wɔma saa lockdown yi ɛto atwa sɛdeɛ ɛbɛyɛ a anuanom a wɔnni card a kyɛ sɛ wɔkɔ adwuma na polisifoɔ hyɛ ɔbɛm sɛ hɛ wo card wɔ he na wɔntumi ɛmfa nkyerɛ no wɔn nso sɛ mbra a ɔmampanin aka sɛ yɛnkɔ adwuma wɔbɛtumi ɛde akomatɔyam akɔ adwuma no. Hallelujah. Amen. Some of our brothers are not like us. Yɛn nuanom bɛrima ne ba no bebree na wɔ hɔ wɔnte sɛ yɛn. They do not have food to survive another 1 week lockdown. Kyɛ sɛ wɔnni aduane agu fie anasɛ sika a wɔde bɛhyɛ wɔn ho sɛ ɛba sɛ ɔmampanin ka sɛ yɛnsa nkɔhyɛ fie dapɛn baako a. Hallelujah. Amen. Some of them ebi mu wɔ hɔ a don't have money. ɔmo ni sika. They don't have people who pay them salaries ɔmo ni wɔn a kyɛ sɛ wɔbɛtua wɔn bosome akatua. to survive another 2 weeks or 1 week lockdown. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ sɛ ɔmampanin ka sɛ yɛnsa nkɔtena fie dapɛn baako anasɛ dapɛn mmienu a ɔmo de bɛtɔ aduane adi. Like many of us who can survive 10 or 15 years lockdown. A kyɛ sɛ yɛn mu bebree na wɔ hɔ a sɛ ɔmampanin ka sɛ mfe enum mfe du enum kora ne yɛntena fie a yɛn mu bebree na wɔ hɔ a yɛbɛtumi atena no. Because many of us have ID cards that we can go to places. Ɔsɛ yɛn mu bebree na wɔ hɔ a yɛwɔ ID cards a kyɛ sɛ yɛbɛtumi ɛde akɔ beebiara a yɛpɛ. Whether we work or not, we will be paid. Sɛ yɛyɛ adwuma o yɛayɛ adwuma o wɔbɛtua yɛn ka. Hallelujah. Amen. We have joined the world. Na yɛka We have ewia forgotten that many of our brothers don't have this opportunity. Dɛm yɛn wia afiri sɛ anuane bebree na ɛwɔ hɔ a wɔnni saa akwan And yi. because we are selfish, Na ɛnam sɛ yɛ pɛsɛmenkum let yɛn. me tell you, people who have ID cards who can go places, they are the ones who are crying. Amen. Lord down, Lord down, Lord down, Lord down. Tie nie nkurɔfoɔ a wɔwɔ ID cards a wɔde kɔ adwuma ɛkɔ beebiara a wɔpɛ no wɔn ne nkurɔfoɔ a wɔtie mi kɛsɛ wɔ ɔmampanin kyɛ sɛ fa dapɛn baako ka wɔn anasɛ fa dapɛn mmienu ɛka ho saa nkurɔfoɔ no ɛna wɔn ka saa no. I am telling many of our brethren who work at places that whether they go to work or not, they will be paid. They are crying, lockdown, lockdown, lockdown. Nyame ka ne sɛ anuanom a kyɛ sɛ wɔde wɔkuta card a wɔde kɔ adwuma a sɛ wɔyɛ adwuma o sɛ wɔanyɛ adwuma o kyɛ sɛ wɔbɛtua wɔn ka no wɔn na wɔse wɔ ɔmampanin ade no wɔyɛ n'afi dɛm ade no wɔyɛ n'afi fie sanfa yɛn hyɛ dɛm bio. They don't know or they don't want to consider that many of our brethren cannot survive another 1 week. Na ɔmo anim sɛ anuanom bebree nara ɛwɔ hɔ a sɛ ɔmampanin ɛde dapɛn baako mpo ɛka ho a wɔntumi ntena. For that matter, they have joined the world to say things they ought not to say. Ɛnam saa nti kyɛ sɛ saa akristofoɔ yi aka ewiasefoɔ ho anaasɛ wɔn a wɔbɛtumi akɔ adwuma yi aka ewiasefoɔ yi nyinara ho ɛkasa saa kasa yara. Brothers and sisters, we don't have to behave like some of our brethren, the Israelites in the wilderness. Na ɛni sɛ yɛyɛ te sɛ yɛn nuanom ebi a wɔn yɛ Israelfoɔ na wɔn wɔ asase ɛsra ne so no. Pharaoh give them the liberty to go. Amen. Wohwɛ ɔhene Pharaoh ɛma wɔn akwanya sɛ obiara bɛtumi akɔ. They went out all right. Wɔn kɔ yɛ deɛ. But they said, no, we want to go back to Egypt. Na so dɛm ka sɛ o Mose yabra ma yɛn nsan nkɔ Misraim. We want to go back to Egypt where we were not free. Ma yɛn nsan nkɔ Misraim a ɛhɔ no na yɛn de yɛn ho. Where we were under lockdown. A kyɛ sɛ ɛhɔ no na yɛwɔ lockdown aseɛ. Where we were more or less prisoners. Na akɔyɛ te sɛ nkurɔfoɔ a yɛda dua mu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And God was never happy with that behavior. Na Onyankopɔn ani angye ɛwɔ saa kwan a wɔn fa so no so. And we know what God did to them. Na yɛhu deɛ Onyankopɔn ɛde yɛ wɔn. Hallelujah. Amen. So the Lord has granted us a great deliverance. Saa nso na Onyankopɔn ama yɛn nyinara so ɔgyeɛ. As becoming Christians,
We should give God the praise. Hallelujah. Hallelujah. Amen. We must not join the word to say negative things. But our utterances must be positive. Hallelujah. Like like Joshua and Caleb. Joshua and Caleb. Hallelujah. Amen. We mustn't look at how huge the situation is. We mustn't think about how radio is announcing and so many people are affected and people are this and that, and for that reason these people are going to die, and for that reason we are afraid. No, we must behave like Joshua and Caleb. Amen. We are more than able. Amen. Inti matase yemfisa ohawe emu na mepese ni tie twam ani se mepese minu mienu yenya adwen ba ko na yekasa te se Caleb and Joshua. Hallelujah. Amen. Brother, I will not praise the president. Let me tell you what happened is not the doing of the president. It is the doing of the Lord. As I will not praise Pharaoh for allowing Israel to go, so I will not praise the president for lifting the lockdown. Hallelujah. Amen. Whether he like it or not, God realized that some of his people cannot survive another 1 week. For that matter, he must lift the lockdown. Amen. Whether Pharaoh like it or not, God knows that his people must go. And then whether Pharaoh like it or not, he must allow his people to go. Amen. Hallelujah. Amen. So somebody has realized that it is the doing of the Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. It is the handwriting of the Lord. I don't understand why some of our people are not getting it. Meanwhile, the magicians of Pharaoh got it. They said this one is the finger of God. Oh, hallelujah. Amen. So I am telling brothers and sisters, it is the finger of God. God has done so much for us. So much. We should not speak evil about it. Oh, Oh, hallelujah. Amen. We should not look at the Amalekites, how huge they are, how gigantic they are, how strong they are, and join the word and join the turn to cry that we will not be able. I am telling you, we will go through and we will be fine. Amen. Nothing will happen to us. Amen. Hallelujah. Amen. Brothers and sisters, no matter how COVID-19 is spreading in other countries, and finally said the COVID-19. Just say, now let me tell you something. Maybe God's people in those countries have not learned their lessons yet. And until they learn their lessons, hallelujah, God will let them be on the lockdown. Hallelujah. I said this thing came because of God's people. Because all of us, we all relaxed. Hallelujah. The bride was sleeping. And God brought this pandemic. So to wake us up. So if the bride in, let's say, Italy is still sleeping, the thing will not go. Amen. Hallelujah. God will make sure the bride is awakened before he will stop the pandemic in those countries. Amen. Or maybe the gainsayers in those countries have not realized that God does exist. And until they realize that God does exist,
it will still go on there. Na enkosi sɛ wobɛyɛ ntiase sɛ Onyankopɔn ɛtiase no Onyankopɔn ɛma wɔnkɔ wɔ ne ndwuma so. Hallelujah. Amen. But the good news is that Nanso asɛmpa ne sɛ we, the bride in this nation, yɛn a yɛyɛ ayeforo yere ɛwɔ sa ɔman yi mu have learned our lessons. yɛn deɛ yɛnya osuahunu And God has allowed the Lord down to be lifted. na Onyankopɔn aboa yɛn ɛma saa lockdown yi anasɛ yɛhyehyɛ yɛn afiafie no ɔmampanin sɛ yɛmfi ne nkɔ yɛn. Saints, we will be fine. Amen. ahotefoɔ na meka ne sɛ biribiara ɛbɛwie pɛ yɛ ama yɛn. Don't be afraid. No. ɛnsuro Amen. The good Lord who has brought us this far, Onyankopɔn a ɔde yɛn bɛdi saa mpɛmpɛn He will surely keep us. amen ɔbɛhwɛ yɛn so. Hallelujah. Who watches over us? Amen. hwɛ yɛn so. He that watches over Israel neither slumber nor sleep. nea ɔhwɛ ɔman Israel so no ɔntɔ kompo na wada. Oh, hallelujah. Amen. That is not to say you should not do the fine things we have asked to do. wɛsi ɛnkyerɛ sɛ nneɛma a ɔmampanin de agu akwan so sɛ yɛnyɛ no yɛnyɛ bi. If they say you should wear nose mask, you do it. sɛ ɔmo sɛ yɛnhyɛ nose mask a ɛwɔ sɛ yɛhyɛ. They say we should wash our hands, you must do na it. yɛmfa sanitizer nso ɛnhoro yɛn nsa nso a ɛwɔ sɛ The yɛyɛ. sanitizer and whatnot, do it. The nice protocol, just follow it. yɛnhoro yɛn nsa sanitizer yi yɛmfa nhoro yɛn nsa de bia yɛmfa nkeka yɛn nsa ho a de biara moma yɛnyɛ. But I assure you, brothers and sisters, Amen. naso na meka kyerɛ wo ne sɛ that we will be fine. oh hallelujah. Amen. yɛn dia biribiara ɛbɛwie pɛyɛ ama yɛn. Nothing will happen to us. No. biribiara ɛnto yɛn. God has weighed the situation. Onyankopɔn aso He has balanced it. na wɔsɔ ahyɛ. He has realized na wɔn sɛ that his people will be fine. pafoɔ deɛ. That is why he allowed Pharaoh to lift this lockdown. ɛnu nti na ɔma Pharaoh kwan sɛ ɔma yɛmfi yɛn fie ne yɛnkɔ yɛn dwuma so. Don't be afraid, brothers and sisters. ɛnso ne ɛbɔ ne abɛma. Hallelujah. Amen. Don't let any demon tell you to return to Egypt. No. ma kyerɛ sɛ adamu biara ɛnka ngu asom sɛ san kɔ Misraim. Don't stay put in your house. No. moma yɛ Don't stay put in the house. Don't lock yourself in your house. ɛne sɛ memfa biribi ankyekyere ho ɛwɔ fie. Hallelujah. Amen. If you have business, this go to work. na sɛ wowɔ adwuma fifie na kɔyɛ. Hallelujah. Amen. But you need to follow all the rules. nanso ɛwɔ sɛ nneɛma a ɔmampanin de agu akwan so no wodi akyiri pɛpɛɛpɛ. For you have families to feed. wɔ sɛ na wowɔ abusua a wohwɛ wɔn. And I assure you again, na mesɛ ka kyerɛ biom the sɛ saints, you will be fine. sɛ ahotefoɔ biribiara bɛkɔ yie. Hallelujah. Amen. That is the confession we have to make as God's people. Amen. wei ne nsɛm a ɛwɔ sɛ Onyankopɔn ne nkurɔfoɔ yɛka. We must not join people who do not know the ways of God ɛni sɛ yɛka nkurɔfoɔ a ɔmo ɛnni Onyankopɔn akwan ɛho nsɛm no. to say things we ought not to say as Christians, na yɛkasakasa bi a ɛnni sɛ kristofoɔ yɛkasa saa. or lean on our own understanding, anaasɛ yɛde yɛn ho ɛbɛto yɛn kasa yɛn ti aseɛ or so. on our education, anaasɛ yɛn sukuu kɔ bi ho. or on our profession. anaasɛ abɔdi nkrataa bi a yɛnya. Hallelujah. Amen. Or fear. anaa osuro mu. To be little such great deliverance God has wrought to his people. sɛ na yɛka ɔgye kɛseɛ a Onyankopɔn de ama yɛn no yɛbɛbu no abɔmfia. Hallelujah. Amen. Ɛyi si ama ehu yɛmɛ nsuro. Epia yɛ ma ɔgye kɛseɛ sɛ Onyankopɔn de ama yɛn. Sɛ wɔyi yɛn firi ofiase. Sɛ wɔyi yɛn firi amaneɛ mu. Yɛbɛma ehu ekura yɛn. Ɛna adeɛ no, ɛna nkɔyɛ, ɛna wɔ kurom, ɛna ɛbɛyɛ nkurɔfoɔ, ɛna ɛbɛsa yɛn. Na ɛno nti Onyankopɔn gye ɔde agye yɛn no, yɛbɛbu no abɔmfia. We don't have to do that. If we do that, God will be sad. sɛ ɔyɛ sɛ Onyankopɔn werɛ bɛho. We have to appreciate what He has done for us. ɛwɔ sɛ yɛne sɔ de Awurade ayɛ We ama need to yɛn. thank Him. ndase ma no. We need to give Him the praise. ɛwɔ sɛ yɛde anuonyam ma Oh, no. hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yes, saints. montie ahotefoɔ. Fear should not push us to say, and people will be infected. For that matter, the government should place us under house arrest again. ne sɛ yɛka sɛ wiasefoɔ ne yɛka sɛ o ɔmampanin na wohu sɛ afidie kyɛ sɛ yare no kɔa na ɛkɔ so nti wone biribi fa yɛnsan ɛkɔhyɛ fie biom. Hallelujah. Amen. Rather, faith should push us to say, thou COVID-19, we command you to forget this country in the name of Jesus. Pastor, let me tell you, it will obey. Amen. Hallelujah. na nea ɛwɔ sɛ me no mmienu yɛnya gyidie na yɛka sɛ wo saa COVID-19 wei yɛhyɛ wo sɛ wɔ Yesu Kristo din mu fi saa ɔman yi mu. Amen. Hallelujah. Amen. I told you, ka kyerɛ sɛ because you have already learned our lessons. ɛnam sɛ yɛnya adesua bi ɛwɔ saa ɔhaw yi mu no. Hallelujah. Hallelujah. Amen. I said, because we have already learned our lessons.
Enam se minu mienu yɛyɛ adesua bi ɛwɔ sɛ ɔhaw yi mu. Whatever we say, Na ɛbɛka biara. it will happen. Ɛbɛsie. For it has finished its work. Wɔawie n'adwuma dada. The purpose why it came to this nation Na ɛnam nti ɛbaa saa ɔman yi so no sɛ. was the bride to wake up out of sleep. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ahotuefoɔ anaasɛ ayeforo yi no wɔbɛnyane afiri wɔn dɛm. Because I relaxed too much. Wɔsan dɛ yɛada brɛ. Many of us relax too much. Yɛn mu bebree yɛadeda. Hallelujah. Amen. And God help us Na Onyankopɔn by boa yɛn. sending this pandemic so that we will rise or no wake up out of sleep. Na Onyankopɔn na ɔma akyɛ sɛ saa pandemic yi ɛbɛ ewiase sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛsɔre afi yɛn dɛm. Hallelujah. We have realized our mistakes. Yɛho yɛn mfomsoɔ. And for that reason, Ɛnam saa nti. we have the power Yɛwɔ tumi. in the name of Jesus Ɛwɔ Christ. Yesu Kristo They dɛm. don't have the power. Ɔmo deɛ ɔmo ne tumi biara. Hallelujah. Amen. We have the power. Yɛn deɛ yɛwɔ tumi no. We mustn't let fear push us to say, and the thing we do, we must tell that spirit that you should get out of this country. Ɛni sɛ esuo akyekyere yɛn ma yɛkɔ sɛ mi bɛ wo anasɛ bibi bɛyɛ mo dabi yɛwɔ tumi a yɛtumi ɛde kɛkyɛ sa COVID-19 sɛ ɔnfi wiase mu nkɔ. And you to obey. Na obetie. Brothers and sisters, Mi nua ba mi nua bɛrɛ ma. whatever situation we find ourselves in, Ɔhaw biara a yɛbɛfɛ mu no. we must not lean on our own understanding Ɛni sɛ yɛde yɛn ho ɛto yɛn ankasa yɛn ti aseɛ to so. get out of it. Ɛwɔ sɛ yɛfiri mu. We must not behave like God who trusts his legs. Ɛni sɛ yɛyɛ te sɛ mpɔnkye a wɔn deɛ wɔde wɔn ho ɛto wɔn nan ɛso. We must always be like sheep Ɛwɔ sɛ deɛ biara yɛyɛ te sɛ ndwan. who always follow their master, the shepherd. A deɛ biara ndwan deɛ ɔbɛhwɛ a deɛ biara wɔdi odwanhwɛfoɔ no akyi. Hallelujah. Oh, hallelujah. Amen. We must not look to the world Ɛni sɛ yɛhwɛ wiase. for solution. Sɛ ɛhɔ na mbɔyɛ fi bɛba. Hallelujah. Amen. We must not listen to what they are saying. Ɛni sɛ yɛtie deɛ wɔka. We must not listen to the doctors and where are they? Are they not around while this disease is killing people? Hallelujah. Amen. But there's one person we must look to, Amen. and that one is Jesus Christ. Ɛni sɛ yɛhwɛ saa dɔkɛs ne nɛɛsisi ɔmo di wiase yi mu ɛna sɛ nyarewa kyɛ sɛ abɛdokoro ewiase nea minu mienu ɛwɔ sɛ yɛyɛ ani sɛ yɛhwɛ Yesu Kristo. He is the solution to all our problems. Ɔno ne yɛn haw inara ano yie. Hallelujah. Amen. And Him alone. Na ɔno pɛ. God bless you, my dear brothers and Onyankopɔn sisters. nhyira wo. Hallelujah. God bless you. Till I come your way again. Na saa ba mo akwan so bio. Shalom. Peace. Amen. 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 Amen.